Referees have no predetermined allegiance to any of the home team or the visiting team or the people in the stand. They are simply there to bring to bear on the game that is happening on the field the mindset of the corporate office in having rightly divided the rule book and making sure that the game on the field is played according to the predetermined dictates of the rule book coming from the corporate office. Na hawa watu wenye wale wafua au wale wanasimamia kabumbu au wale warifa kwa Kiingereza, hao warifa wako pale kwa kuangalia sheria na kuangalia watu watacheza namna ama kudhibiti sheria za kabumbu na sheria za wale wachezaji wote, namna wanapaswa kujikomporta, namna wanapaswa kutembeza, wanaweza kufanya kazi zao za uchezaji. The referees are there to make sure that the game on the field is played according to the game as has been established in the rule book by the corporate office, and whenever there is a violation or a transgression, they are to throw a yellow flag and give a penalty as a result. Na hao watu warifa ambao wanakuwa kwenye mchezo au wale ambao wanasimamia mchezo wako hapo kwa kutumika kazi ambao walipewa na kuiua sheria ambao iko kwenye kiwanja, ndani ya kiwanja. Wako hapo na unapofanya makosa, kuna wale wanatoshaka yellow card au ile karte ya yellow, na kuna wale wanatoshaka rouge kufuatana na sheria ambao iko mkiwanja. The referees do not make their determination of what they're going to call or what they're going to penalize, either one of the violations from the offense or the defense, based on their own public feelings or opinions. They do not make it based on the opinions of the people sitting on the stand. It doesn't even matter what the people who are playing the game think. They have a rule book that has been given to them that they have been sent to oversee by the corporate office headed by the commissioner. Warifa wako hapo wakati makosa inapojiangusha ndani ya kiwanja. Si kwamba ataleta ujanja, anasema huyu ni ndugu yangu au huyu ni wa kabila yangu, huyu ni mweusi, huyu ni mwekunda, huyu njoo nitafanya nibembeleze. Hakuna, atatoa sheria sawasawa na sheria iliyoagiziwa ndani ya kwa ajili ya kuchezewa kwa mpira. But sometimes because of human imperfections, because they are flawed, sometimes they will make a call, but they all don't agree on what the decision should be made, even though they know the rule book. So they will go over to a little booth and they will put on one person will put on a set of headphones, and they will go in touch and contact the corporate office who has been watching the game at the same time to find out what the corporate office thinks that the decision should be made, since they can't agree on the field. Now, hapo kuna watu ambao wako kwenye mpira wakitazama mpira, na wakati watu wanapochezeana mbaya, ukichezewa mwenziwe mbaya, si kwamba watakuwa wanaanza kukimbilia referee ili aweze kusamehe, lakini na anaposikia kama anataka kuwa convinced referee, hata watu wengine wenye walikuwa wale washefu ambao wanapana kazi wako nje, walikuwa wanaona hao watakimbilia huko, na ule mwenye alikuwa hapo ataingia ndani na kujua sasa sheria iko namna gani, na hiyo sheria yenye inafuatiliwa na mpira, hiyo ndio watafuata. So the head referee, not all the referees, will go and put the headphones on, because if you get all of them over there, you're going to have confusion and chaos. So you get the head referee who goes over and puts the headphone on so he can contract those who are sitting high but looking low, who have all kinds of TV monitors where they can replay it backwards and replay it forward and see what went on and give a decision based on the rule book, based on the corporate decision that has already been determined before the beginning of time. Na wakati mpira ikichezewa huko ndani,
tunakuwa na watu wa referee wengi ambao wanaweza, au wajiji de touche kama vile tunasemaka kwa French, au wajiji de touche wanaweza kuwa wengi lakini si wengi, au wa referee nao wanaweza kuwa wengi lakini si wale wengi ndio wataweza kuamua wakati ya kosa. Lakini kutakuwa mtu ambaye atasimama wakati kosa inaingia, huyo ndio atasimama. Anaweza kuwa ni mmoja wa wakubwa ambaye anatokea nje, au anaweza kuwa mmoja wa wakubwa ambaye iko ndani, ambaye huyo ndio atahusika na kukata sheria. Then the head referee, who has been in contact with the heavenly corporate office, who has rendered a decision because they could not agree, goes back to the rest of the elders, y'all ain't praying with me, and the deacons, and he meets with them and says, this is what the head corporate office has said based on the decision we couldn't make on the field about what we need to do based on what they saw from their viewpoint. As they said high, we're able to reverse and go forward and have a slow down the picture so that they can see it clearer than what we can see, because they had access to wisdom that we did not have access to. This is what they say, and this is what I'm getting ready to go tell the people. They don't care about the people in the stands booing. They don't care about the other team whispering in their ear, because they understand our allegiance is not to either team. It is not to the people in the stands. It's not to our personal preferences. It's to what the headquarters has already determined by the rule book, and here is the decision. Na wakati hao watu wanaweza kukaa na kusema no, tuchunge watu fulani, tuchunge wengine wasimame na wazungumuze yale waliona vile alichezeana mubaya, au tuchunge watu wengine wasimame au wakuje wasikilize na tuone vile ilitembea mubaya, au tuone vile walichezeana mubaya, tuchunge wale wakubwa nao wasimame waone vile ilichezewa mubaya. Hiyo ni hali ya mchezo wa ndani ya tere, au wa mchezo wa ndani ya boma la kabumbu. Lakini chezo letu sisi ni kuhangaika au ni kutazamia Kristo na kusikia zaidi neno la Mungu. Brothers and sisters, the church is God's referee in the world. Ndugu mpendwa au kaka na mpendwa ambao uko hapa, kanisa ni kanisa la Mungu, na tuna mmoja ambaye anahusika na uangalizi, ni Yesu Kristo. The job and what makes the church relevant in any age or any culture is they render the decisions that have already been determined by the heavenly courtroom, where Jesus Christ is the ultimate commissioner who oversees everything that goes on, and bring to bear to mind in the field of life what God's decisions are, what God's dictates are based on the rule book of the Bible, and now we mandate that in life. Ndiyo maana ndugu mpendwa, sheria zetu au kanisa la Mungu linatumika katika sheria za Kristo au katika sheria za Biblia, na sisi wote uwe namna gani, uwe mwekunda, uwe mweusi, uwe mfupi, uwe wa namna gani, sheria ambayo tunatumika ni katika neno la Mungu, kutii neno la Mungu, na mwenye anasimama kama vile shefu wetu ambaye rifa ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo naye anaye ule ambaye anamsimamia ni Mungu wetu aliyeumba mbingu na ardhi. Brothers and sisters, the church is only relevant when it is true to the heads of the church, dictates for his church, because it's his church and not man's church. Na ndugu mpendwa, ukweli inakuja kujulikana ni wakati Mungu anachukua yale mamlaka au anachukua ile hukumu, maana kanisa si la mtu au si la mwanadamu. The problem, I believe, in our culture, and there are many problems, but one of the problems that I think is really causing all this confusion and chaos and disorder is the church has lost its relevancy, because the church has left its allegiance to the commissioner of creation. Kitu ambayo nimeona au udanganyifu au tunayo shida hapa kwetu au hapa Marekani, maana tumeacha kanisa, na wale wangelihitaji kuwa wa kanisa wametoka kanisani, wameenda nje ya kanisa na kushughulika na mambo ya nje.
The church has forgotten that it is not here to support the agenda of the fans in the stands and the wants and desires of the people in the stands or the two opposing people playing on the field. It is here to render decisions of the head of the church, Jesus Christ. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He has given us the rule book of his word, and we are here as the referees in life to blow the whistle whenever there is a violation in life that goes against the dictates of the King of Kings and the Lord of Lords. And the church is only relevant when it is fulfilling that mission and that purpose on planet Earth. Kanisa la Mungu si kanisa la binadamu au si kanisa la watu ambao hawajampokea Kristo au ambao wamekuwa nje ya kanisa. Kanisa ni la Kristo, au kanisa ambalo linaishi kwa leo ni kanisa linahitaji Kristo, na Kristo yenjo kichwa, yenjo shefu, yeye ndio tunapaswa kubebea malalamiko zote, na yeye ndio ana uamuzi. Kwa hivi kitu ambao kinahitajika sisi kufanya ni kurudi katika msingi wa Kristo. As the referees, I can use that analogy and that illustration. As the people of God, as Christians gathered or scattered, we are here to bring the mindset of heaven, the King of heaven, the Lord of heaven, the God of heaven, to the dictates and issues of life in this world. Hatuko hapa kwa kujadiliana na Mungu kusema aingie au aje na kujiingiza katika hali za dunia. We have lost sight of why we are here as believers. Watu wamepotea na wamesahau kwa nini wako hapa. And I believe this foundational text in Matthew 16 gives us at least 7 clear principles related to the relevancy of the church. Na nafikiri hili neno la Mungu ambalo tuko tunasoma ndani ya kitabu cha Mathayo sura 16 na mstari wake ule wa 13 na 19 yake, hili ni neno ambalo litatusaidia katika safari ya kwenda mbinguni na kujua uamuzi wa kanisa ni nini. In other words, the church is only relevant as long as it's fulfilling what the architect and builder and designer of the church originally intended when he brought the church into existence. Kanisa, ukweli nitazungumza ya kwamba kanisa ni la Kristo ambalo alilitenga kutoka kwa mataifa na kuliweka hadharani ili watu waweze kuliabudu. And there are 7 clear principles I would like to share with you this morning. I have a lot in my mind, a lot in my heart, but we're going to try to get to this in the most simplistic way as possible. But I've done a lot of study, I've done a lot of reading, I've done a lot of praying, I've done a lot of meditating on this issue, and I've been in Revelation chapter 1, 2, and 3. That was going to be the sermon in the beginning of the week, but then I switched over to Matthew 16, and I tried to figure out how I could take the two and put them together. It would take me 2 or 3 hours to preach that, but I'm going to try to do it in a short amount of time. Kwa hivi ndugu wapendwa, nimejaliwa neema, niko na vitu vingi kwenye kichwa, nimeomba Mungu na nimesoma, na zaidi tulikuwa tunataka kuwazia kwamba tutazungumzia katika kitabu cha Ufunuo, lakini tena nikaona hivi vitu tukazungumzia ndani ya kitabu cha Mathayo, na hivi vitu vinaweza kuchukua masaa 3 tukisema tunaviendelesha. Lakini sasa kabla ya kwenda mbali, tunaona tutaangalia vile tutabizungumzia kwa kifupi. In this text, it's the first time that we find the word church used by Jesus. So that's why I'm starting with the foundation. Sometimes you got to go back to the beginning because you get so messed up as you get away from the beginning that you lose what the original beginning was to begin with. Kitu ambao kiko hapa tutarudia kuzungumza maana ya kanisa ni nini, na hii inaweza kukurudisha nyuma, lakini itakuwa muhimu kirudia nyuma ili lengo au somo likikurudisha nyuma ili uweze kuelewa kindani, itakuwa ya maana zaidi. The first clear principle related to the relevancy of the church that I want you to understand this morning is the assignment of the church. Kitu cha kwanza ningelihitaji watu waelewe ndani ya asubuhi, ningelihitaji watu waelewe jukumu za kanisa. Verse 13 reads and 14 reads as follows. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that the Son of Man am?"
So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Kwa ile 13 yake au Mathayo 16 ile 13 yake ndio nakutana Biblia iko inasema wamoja wakajiuliza wakakuja na kuwauliza watu huko nje wanasema mimi ni nani? Mmoja wanasema Elia, wengine wanasema ni John, wengine wanasema Yohana Mbatizaji na wengine wanasema ni Elia. Notice Jesus begins this discussion with a certain region, Caesarea Philippi. Caesarea Philippi was an inland city located about 25 miles north of the Sea of Galilee. The city was the site of worship for a nature god known as Pan. Go ahead, my brother. Hizi ni hali ambazo watu watajiswali ni katika hali ambayo ya Philip, mtu mmoja ambaye alikuwa kwenye kilima karibuni kilomita 25 ambayo ilikuwa katika mji wa Galilea. It was also known as the home of a temple dedicated to Augustus Caesar, the place of Caesar worship. The fact that Jesus chose this location to announce his identity as Messiah demonstrates that Jesus' kingdom is superior to Caesar's and that he is likewise superior to all the idols and mythical gods of the culture. Na huyo mpendwa hapo kwenye alikuwa akifanya batu panaisha Caesar ambapo ni alikuwa akiabudu miungu, alikuwa si Mungu. Na Mungu naye au Yesu Kristo akaamuriwa kuenda kufanya kazi ili aweze kubomoa hiyo miungu ambayo ilikuwa ikiabudiwa huko. Now, you got to notice the flow of the text here. They enter this region that is full of nature worship and pagan worship, but also it's the center of Caesar worship, government worship, if you will, emperor worship. And Jesus decides to ask a question. He takes a survey, if you will. Hii yote hapo kwa hiyo kilima au kwa hiyo pembeni ya bahari ilikuwa ni watu wanaishi katika mlima ambao inaitwa Caesar, na hiyo watu walikuwa wakiabudu miungu isiyokuwa ya maana, na Yesu Kristo akaenda hapo akawaswali. He asked the question, who do men say that I, the Son of Man, am? Akauliza swali, ni nani alifanya hii kuwa nani aliwajuzi nani mwanaume ambaye aliyefanya hii? He asked the question, what are people saying about me? Akaulizwa swali na kusema ni watu wanazungumza nini kwa ajili yangu? Now, obviously, the disciples have been listening because they respond by saying this in verse 14. So they said, notice they all spoke in unison, so they're all talking to Jesus at the same time. Some say John the Baptist, some say Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets. Now, you got to get this. Those are not bad thoughts about Jesus. Sikiliza, wamoja kwa ile sura, kwa ile Mathayo 16 mstari wake ule wa 14, wamoja wakasema wewe ni Yohana, wewe ni Yeremia, wewe ni mwana wa Mungu ali hai. Sikiliza, hii yote haijakuwa mbaya. John the Baptist was a powerful preacher. Yohana Mbatizaji alikuwa mwanafunzi mhubiri mkubwa. Elijah had worked great miracles. Elijah pia au Elisha naye pia alifanya miujiza kali. Jeremiah had brought the word of God of blessing and cursing and condemnation and justification. Yeremia naye pia ni mtu ambaye alikubali na aliishi katika neno la Mungu katika utukufu wake. Notice those are all good things. Na hiyo yote ni vitu mzuri. We would probably say he was the wheel in the middle of the wheel, the bright and morning star. We would come out, he's a healer and he's a doctor in your time of need. He's all these things, but you would still be wrong. Na kitu moja ujue, unaweza kuwa mhubiri wa kukaza, unaweza kutosha mapepo na kuwa wa ajabu, lakini utakuwa ungali katika hali za uongo. The assignment of the church is to reflect or proclaim the sovereign rule of their king to a confused and lost
humanity. Kazi kubwa ya kanisa au jukumu, hiyo ndio wanaita assignment. Jukumu kubwa la kanisa ni watu au kanisa kufanya jukumu lake na kuhubiri wale watu ambao wamepotea, ambao wanapotea katika hali ya uongo. Following Jesus can involve sacrificing the comforts of home. He talked about this in Matthew chapter 8, verse 18 and 22, and family relationship. Jesus is more than worth the sacrifices because he is the Son of Man. This is Jesus' favorite term for himself. It's an Old Testament reference found in Daniel 7:13 to 14, where it describes rules of heavenly origin who would reign over a universal and eternal kingdom. This was Jesus' favorite term for himself, and he uses it some 28 times in the book of Matthew. Na ukisoma ndani ya kitabu cha Mathayo sura 8 mstari wa 18 na 22 ndio iko nasema Yesu alipoona umati wa watu akaondoka, na hiyo ilikuwa ni jukumu ya Yesu. See, I believe the problem is the church has been off their assignment. Ninaamini kanisa limekuwa nje ya majukumu yake au halichukue majukumu yake kama vile kanisa. In many of our modern day American churches, and this is seeped over into other countries, but I think we have been the start of all this lowering of the view of Jesus or lessening the view of Jesus. People present Jesus as a sustainer. That's why they say he's the wheel in the middle of the wheel. He's your bright and morning star. He's your healer. He's your doctor. He's your lawyer in time of needs. That's all about how God will sustain you. But they miss the fact that he is Savior and Lord. Therefore, you can't be saved and you can't be being sanctified thinking differently than Jesus, than how we're supposed to think. Kanisa tunazungumuza kwangu vile nimeona hata ikiwa kwa kanisa hapa Marekani na mahali pengine katika nchi zingine, unasikia watu wanasema Mungu ni mponyaji, Mungu anaokoa, Mungu anainua, Mungu anaponya. Watu wamemchukua Mungu kwa yale hali ya kumjua hivyo, lakini wamesahau ya kwamba Mungu hataokoa mtu sipokuwa haujaokoka au haujaamini. Hauwezi akafanya kitu ndani mwako, na hiyo imekuwa watu wako katika distraction ya kusikia tu habari na kuamini habari, lakini hawajaokoka bado. This is why the Sermon on the Mount is so important. We don't have time to bag up. Go read Matthew chapter 5 through chapter 7 on your own. This is why the first thing that Jesus starts off with when he talks about his kingdom is the characteristics of the citizens who would make up his kingdom. Ukisoma neno la Mungu ndani ya kitabu cha Mathayo sura 5 na mstari wake ule wa 10, umuhimu wa Yesu Kristo wakati alikuwa anafanya kazi yake, alipenda achukue watu na afundishe watu ambao watakuwa makini na kuhubiri na kulipasha neno la Mungu kwa watu. If you were a first century Christian and you were walking down the road and you ran into another Christian, the confession that they all made was this confession: Jesus is Lord. Ukiwa unaamini Kristo au unataka kuweka maisha yako mbele za Mungu, yale ambao unapaswa kutamka, unapaswa kujua kwamba utatamka maneno au watu watatamka kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. What led to the oppression, what led to the injustice shown towards Christians in the first century is they refused to acknowledge Caesar as Lord. They would always say that Jesus is Lord, and the Roman government saw that as the Christians coming up with another Caesar other than Caesar, and that led to the persecution and the oppression of early Christians and the church. Kitu ambayo iko hapa
ni mchezo au ni kitu kenye hakieleweke, maana watu wanaamini katika ile miujiza iko kama vile huyu mtu ambaye alikuwa kwenye kisima cha Seza ambacho kilikuwa kilomita 25 kwa nor ya Galilea, ambaye alikuwa akiabudu na kufanya miujiza pale. Na sasa watu wa leo au nchi zingi za leo wanajua kwamba watu ni Wakristo, lakini Wakristo wafeki wenye wanafanya au wanahudumia vitu visivyokuwa vya kawaida. The very title that Jesus uses for himself in this verse, in verse 13, is that of Daniel, of a king, a sovereign ruler, a Messiah. The people didn't get it. They thought he was all kinds of other stuff, but they never came to the conclusion that he was the promised Messiah of the Old Testament, now planted his feet on planet Earth, and they refused to worship him and acknowledge him as Messiah, but the disciples didn't quite have it either. Na watu wamechukua kujua kwamba anaponya, anafanya kila kitu, lakini wamekataa kujua kwamba katika mwanzo au katika uumbaji wa mbingu alikuwa ni Masia au ni mwana au ni Mungu mzima. Na mpaka kukitabu kia mwisho kia Ufunuo au katika siku za leo angali Mungu muumba mbingu na ardhi, si kwamba anaponya tu, lakini ni muumba wa mbingu na ardhi. The assignment, once again, in case you missed it, the assignment of the church is to reflect and proclaim the sovereign rule of their king to a confused and lost humanity. Kazi ya kanisa ama jukumu la kanisa ni kuhubiri au ni kusaidia wale ambao wamepoteza uumbaji wa neno la Mungu na ukweli wa neno la Mungu na ushirikiano wa roho wa Mungu. Njo kazi njo majukumu ya kanisa kwa leo. Those who are up under the lordship of Jesus Christ, those who have already acknowledged him as the sovereign ruler of the universe, are to bring that mindset, or to bring those dictates, or to bring those characteristics to bear on those who are confused about who Jesus Christ really is. Ni jukumu la kuchukua wale watu ambao wasiomwamini Kristo, wale watu ambao akili zao zimekwisha kudanganyiwa na kuishi katika dunia hawakamate, hawajue neno la Mungu. Kazi ya kanisa ni kuwaendea wale watu ili waje kanisani wapate wokovu pamoja na wengine. Hiyo ndio jukumu la kanisa. When you read Revelation chapter 1, 2, and 3, and I challenge you to go read that, when the churches had lost sight of the Jesus in chapter 1, who was the sovereign ruler, who was the king, who was the Lord of lords, who was God of very gods, there was a decline from Ephesus to Laodicea, from the church being full of believers to having no believers by the time you get to Laodicea. Ukisoma ndani ya kitabu cha Ufunuo sura 1 mstari wake ule wa 3 utakutana yeye ni mwana wa Mungu, na wakati alipoingia kudunia ilibidi kukuwe upinzani mkubwa, lakini alichukua mamlaka na kukua na kujionyesha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. The true church loses its relevancy, and it loses its ability to have impact, to be light and salt in a dark world, in a dark culture, when it loses sight of its original assignment. Ni kwa hiyo muda wakati kanisa lilipoteza mwelekeo, wakati litapoteza kuamini, wakati litapoteza ile majukumu yake, ndiyo hilo ambalo linaweza kujitokeza. That leads us to our second principle, clear principle related to the relevancy of the church, the answer of the church. Kitu kia pili ambacho tunataka kuzungumzia ndio hivyo anakisema kwamba majibu za kanisa. Notice verse 15 and 16 of Matthew with me, if you will. He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, here's the answer, and said, "You are the Christ, the Son of the living God."
Sikia kwa ile kwa ile Mathayo 16 na 13 na kuendelea 14, ambapo wakati alipoulizwa, kisha Petro akaleta swali na kuuliza Yesu akamuuliza, sasa wewe unasema mimi ni nani? Petro akasema, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Notice the people, the crowd, the people sitting in the stands, even the players on the field are saying a lot of good things about Jesus, but notice that what they're saying does not even compare to what the referees are saying. Watu wengi walikuwa hapo, wengi walikuwa katika umati ya watu nje, na wote walikuwa na maswali, lakini hakuna mtu alikuwa na swali au alikuwa na jibu ya sawasawa na yenye ule rifa au mwenye kujibu, mwenye alikuwa na swali au mwenye alikuwa na jibu la mwisho ambalo lilikuwepo hapo. Hakuna mwenye alikuwa na hiyo. Simon Peter answered, and he answers on behalf of the whole group, and said, you are the Christ, the Son of the living God. Notice this answer is distinctly, radically different than the answers the crowd is given. Petro akajibu, najua ya kwamba huyu wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Ni utafauti. Mjibu la Petro lilikuwa utafauti na majibu za watu au umati wa watu ambao ilikuwa pale. Matthew refers to Jesus Messiah in Matthew chapter 1:1 and chapter 1 verse 16. But this is the first time the disciples as a group, the disciples call him Messiah. Mathayo 1:16, hii ni hapo ndio utaona vile ilikuwa watu vile au vile kitu au saini moja iliyojitokeza kuonyesha kwamba yeye ni kweli ni mwana wa Mungu aliye hai. You are the Christ. You are the anointed one. You are the Messiah. But notice the next phrase, the Son of the living God. Wewe ni Kristo. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni Mungu uliye hai. Don't forget to connect the dots. Remember where they are. They're in Caesarea Philippi, where the temples of false gods are all over the place. They're false gods. They're dead gods. They're in the place where Caesar's throne or Caesar's temple is, who is not really God. And he makes a contrast comparison between where they are and who he is. Ujue kwamba pale kulikuwa watu wa aina nyingi, wa aina mbalimbali, kabila mbalimbali, lakini alitaka ajijumulishe kwao, wao ni wanani na yeye pia ni nani. Peter uses the title living God to contrast Yahweh with the lifeless pagan gods, such as those represented in nearly all the pagan temples. This Old Testament name for Jehovah is found in 1 Samuel 17:26 and 36. In Deuteronomy 5:26, it says, for who is there of all flesh who has heard the voice of the living God speaking from the midst of the fire as we have and lived? Ndiyo yeye hivyo, kama vile anasema ukisoma kwa ile 13 au 36, ndio ilikuwa anaonyesha kwamba yeye ni Mungu au ni yeye mwana wa Mungu aliye hai. Hey Mr. and Mrs. Christian, I got a question for you. Are you saying things about Christ that the world is saying, or have you come to the point where God has illuminated in your heart and mind that you are dealing with the anointed one, the Messiah, the promised Messiah of the Old Testament, the Son of the living God, or is he a sustainer and not your Lord? Ndugu kaka au mpendo ambao uko unatusikia, umekuwa hapa, eske kweli unaamini au kwa kikweli unaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, yeye ni Kristo, yeye anaweza na kuweka mawazo na mafikiri yako yote fasi moja na kukubali kwamba ni yeye ambaye ni Mungu wa kweli na wa haki? There is only one right answer to the identity and the person of Jesus Christ. He is the Christ and the Son of the living God, meaning you have no right, once you give allegiance to the living God, to serve any dead gods, any dead idols, your culture, your race, your government, your constitution. We serve the living God and we serve him alone, and that's our total allegiance.
Ni kusema jibu ambao mtu anaweza kupana ni kusema yeye ni mwana wa Mungu aliye hai au aliyekufa na kafufuka. Haijalishi makonstitusio zenu za nchi, haijalishi uko kabila gani, haijalishi umetokea wapi, haijalishi uko wapata gani, lakini haijalishi uchawi na ulozi ambayo unaweza kufanya usharati na uzinzi, lakini ukiwa uko mwana wa Mungu utakuwa umeamini ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliyekufa na kafufuka kwa ajili ya dhambi zetu. Listen to me, brothers and sisters. Let me make this relevant to our current dilemma in America and all around the world. I am with you. I am with any country. I am with any government. I am with any racial identity. I'm with any class identity that goes along with the Messiah and the living God. But when you leave him, I leave you. Niko hapa nikizungumuza na nyinyi, nazungumuza na wewe kaka na dada, nazungumuza na wewe mama na baba, nazungumuza na government yoyote ambayo itatufuata au kakiserikali na sheria zote, haijalishi uko nani. Nakuja kwako na kukuambia na kukutangazia iwe nchi zote mzima ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. Why? Because like the psalmist in Psalm 42:2, my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before him? Na kwa nini ukisoma kitabu cha Zaburi 42 mstari wake ule wa kwanza ndio iko inaonyesha kwamba maana yeye ni Mungu ambaye iko hai. Why? Because like Psalms 84:2, my soul longs, yes, even faints for the courts, the dictates, the statutes, the judgment of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Yesu, nani ule David ule ambaye kwa anasema kwa ile 42, maana anajua yeye ni Mungu ambaye ni wa kweli, akili na mwili na nafsi zake zote ziko Mungu, maana anajua yeye ni Mungu aliye hai. The church must refuse, Christians must refuse to serve dumb idols or false views of God or lesser views of Jesus Christ than what he has established in the written holy text. We must refuse, we must refuse. Kanisa na Wakristo tunapaswa kukataa watu wa kuingia kinyume ya neno la Mungu, watu wa kufanya mauaji, watu wasiomwamini Mungu, watu wanafanya njama usiku na mchana za kuharibisha kanisa na kuharibisha nchi. Hiyo tunapaswa kukatalia mbali. In far too many cases and in far too many churches and far too many Christians' lives, we have become like the people in Jeremiah 10:8, but they all together dull-hearted and foolish. A wooden idol is a worthless doctrine, a worthless thing. Yeremia sura 10 na mstari wake ule wa 8 ndio iko inazungumza ya kwamba yeye iko pale, yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni yote, katika yote yeye iko juu. We, like the Israelites in Jeremiah 18:15, because my people have forgotten me, they have burned incense to worthless idols, and they have caused themselves to stumble in their ways from the ancient paths, to walk in pathways and not on my highway. Na ndio pale tu Yeremia sura 10 sura 5 mstari wake ule wa 15 ndio iko inaonyesha gisi sababu watu wamekataa, wanapotea. We as citizens of heaven, we who have given total allegiance to Jesus Christ, we who worship him as Lord and God, cannot give dual allegiance to anyone or anything else. Sisi ni warithi wa ufalme wa mbingu. See, when we were unsaved, 1 Corinthians 12:2 says, you know that when you were Gentiles, unsaved, when you were sinners, you were carried away by these dumb idols, however you were led. But now that you have come to Christ, you serve him, you follow him, you put away the idols, you cease to follow them, you no longer love them, you no longer give any attention to them, you no longer give any allegiance to them, because Jesus has your all and all. Ndiyo Biblia iko inasema ndani ya kitabu cha kwanza cha Wakorinto
inaonyesha ya kwamba unapokuwa uko katika sheria ya Mungu, unakana sheria na ukukana Mungu, unatembea katika sheria zako, unatembea vile unataka, ni kusema umekuwa opoza ya Mungu, wewe na Mungu. The issue for the Christian who has given total allegiance to Jesus Christ is not whether you are black enough, it's not whether you are white enough, it's not whether you're Democrat enough, it's not whether you're Republican enough, are you Christ enough? Ukweli ambayo iko kwa wale ambao wameamini Kristo kwa kweli na kwa haki, haiko kusema kwa sababu uko mweusi, si kwamba kusema kwa sababu uko mzungu, si kusema uko mrefu wala mfupi, si kusema una chama Democrat na wenginevo chama zingine ambazo ziko, haiko hiyo, lakini ni kwamba wewe umeamini Kristo aliye hai. The problem in our culture is that the place where there's supposed to be light and where there's supposed to be salt has become dark and has become what? Unusable salt. Na shida ambayo imekuwa pale, unapokuwa ni mtu ambaye hautumikie Mungu, unafanya dhambi na unafanya machafuko ya namna gani, unakuwa chumvi ambako wametupwa na kukanyagwa. And Jesus says any salt that has become mixed with gypsum or anything of this world is no good for nothing but to be thrown out or just treaded upon. That's why the world walks over the church. Na ndio maana unasikia Biblia iko inazungumza, Yesu anasema kwamba ikiwa chumvi imeharibika itafanya nini ili iwe utamu? Itatupwa nje. Na ndio maana unakutana kanisa la Mungu liko na vita na watu wa nje. Now let me clarify that. The world cannot walk over the church. It can walk over a church that's been mixed with the world. Yeah. Y'all ain't praying with me. Come on, man. Come on. Come on, sir. You're going to see later on that Jesus is going to say the gates of hell cannot come against the church, let alone the world walking over the church, but it can walk over a church that tries to have dual allegiance with Christ and the world. Na ndio unaona shida ambayo iko ni kuelewa ya kwamba shetani hawezi kushinda Mungu, lakini anaweza kutembea. Watu wasioamini Kristo wanaweza kutembea, lakini hawezi wakashinda Kristo. This leads us to the absolute of the church in verse 17. The absolute of the church, verse 17. Jesus answers and said to him, 16, Yesu anawajibu. Kwa ile Mathayo 16 na 13 na 19 yake, alafu tuko kwa 18 au 16 yake. Blessed are you, Simon Bar-Jonah. Calls him by his full name. You know that Jesus is serious when he calls you by your full name. Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood, get this now, flesh and blood has not revealed it to you, but my Father who is in heaven. You don't get the right truth about Jesus unless the Father makes it clear to you. Hallelujah. Biblia kwa ile 16 ndio iko inamwambia wakati alipomjibu ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Petro ule, Yesu akamjibu, Petro, haiko mwili ndio imekufunulia hivi vitu vya yuko nafanya, haiko mwili, lakini ni Baba wa mbinguni ndio amekufunulia haya. Jesus makes it clear, no one comes unto me unless my Father does what? He draws them. That's right. He's got to turn the light on. You must be born from above. God must make it clear to you. He must make it known to you. It is not known to you because I say the words, because you hear it with your ears. It is made known to you because the Holy Spirit illuminates the truth of who Jesus is to you, and he draws you to him. Biblia inasema hivi, Yesu akasema hakuna anaweza kuja kwa Baba kama Baba hakumshika. Inabidi ukuje kwa Baba ni kama yeye alikuita, na unapokuja kwake utakuwa umeitwa naye, na usipokuja kwake maana akili yako itakuwa iko na katika michanganyiko na inawaza vitu vingine. Every true believer that, like Peter, understands Jesus to be who he is because of divine illumination, because of divine revelation. You can read the words on the page, but if God doesn't move and give you a new heart that takes that heart of stone and takes it and makes it to a heart of flesh, you can't get it just by hearing words.
Kama vile Biblia inasema ya kwamba hauwezi ukasikia isipokuwa uliitwa na Mungu, lakini kama uliitwa na Mungu unaweza kusikia na unajikuta huko ndani, lakini usipoitwa naye hausikie. Maana usipokosa, ukishakosa kusikia ni kusema uko utofauti au haujaitwa naye, lakini ukikuwa mtu wa kusikia ni kusema umeitwa na Mungu. God the Father has to open the eyes with God the Spirit of Peter, and just like he does everybody else, and he still does today, to get the full significance of these biblical claims and reveal to him who Jesus really is. In other words, it is God the Father by the Holy Spirit that illuminates the heart of an individual to a deeper, clear, exact knowledge of Jesus Christ by faith through grace. Ukweli ingine ambao iko pale ni kusema ni Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiyo alimfunulia Petero yale ufunuo ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Isipokuwa Yesu Kristo, isipokuwa akili zake ziliamini Kristo na nguvu za Mungu, hangeliweza kupewa ile ufunuo kama hiyo. I'm afraid that in America, and if you read the book of Revelation, and if you read 2 Timothy chapter 3, I think it is very clear that as we get farther and farther away from the original church and the early church, as we move through the time of church, we get farther and farther away from the original assignment. We get farther and farther away from the original answer, and therefore we cannot absolutely stand on truth. Therefore, we become a church that the world ignores. We become a church that becomes a crowd and not a congregation of called out ones. We become a church where people gather, and when we're scattered, they no longer act like the church. Na ndio ukisoma ndani ya kitabu kia Timotheo wa kwanza ile sura ya 3, kama vile mchungaji anasema, utakutana kuna maneno pale, watu wakikusanyika, watu wakizungumza fasi moja, wakaa pamoja, hiyo itakuwa kanisa, wakijadiliana pamoja itakuwa kanisa, na isipokuwa hiyo haitakuwa kanisa kwa kweli. To come to this conclusion in verse 17, for it to be an absolute truth in our lives, the Father must, by the Spirit, illuminate. This is more than just an academic opinion about Jesus Christ. That's what we saw in verse 13 and 14. It's more than an intellectual knowledge about Christ. It is illumination from the very heavenly throne room into the life, heart, mind, soul of a dead sinner that now gives him life to understand the truth about Jesus Christ. Kwa ile 16 yake au ile 14 na 16 yake ni kitu ambao iko inaonyesha Yesu alitaka watu wajue yeye ni nani, au wajue kazi ambayo ilimleta na kwa nini watu wamwamini, ili waone ukweli ndani yake. And this is only made possible by a truly regenerated heart, that God regenerates that heart, takes something that is old and makes it a new creation in Christ Jesus. Without that, you just have sinners filling the pews. You have sinners preaching in the pulpit. You have sinners deaconing on the deacon board. You have sinners singing in the choir, because you need people who have been regenerated by the power of God based on the truth about Jesus Christ. Bila ile utakuwa ukikaa katika zambi, na zambi zako zitazidi kuzaa, utakuwa katika ile upuuzi na upumbavu pia. Lakini isipokuwa hiyo, ni kupokea au ni kujua, ni kuelewa Yesu ni nani, na kuhubiri neno lake huko nje, na watu wanasikia na wanakuja ili wapate msaada. This is very clear in John 3, chapter 1 through 6, when Nicodemus comes to Jesus by night. Nicodemus is a teacher of Israel, but some things that he's a teacher doesn't understand about Jesus, and that's because he has not been what? Born again. He has not been regenerated. God has not brought life into his dead soul and his dead inner being. Even though he had intellect, he had information, he did not have illumination from God, because that doesn't happen until God regenerates the dead sinner. Na ukisoma ile kitabu kia Yohana sura 3 mstari wa 6, utakutana maneno ya Mungu iko pale. Utakutana vile ile awamu yenye alikuwa ndani, vile ilipaswa kutembea kinyume ya zambi.
And 1 John 1:1-4, John talks about that which we have seen and that which we have heard and that which we have touched, we have now passed on to you. I don't have something new for you. I have the same thing that we experienced that I'm passing on to you and all believers who are to come after us. Na ukisoma Yohane sura ya kwanza mstari wake ule wa 4, njoo Yesu iko anasema ya kwamba yeye iko pale anakuja kujionyesha kwa wale ambao watakapomfuata, watamfuata katika kweli na katika haki. Wasipomfuata watakuwa wamepotea. All that the church, all that we as Christians should be passing on to other people is that which has already been passed on to us by the apostles' doctrine, which was passed on to them by Jesus Christ. Na kwa hii kama sisi wa Kristo au sisi waamini, hii kitu itatupata sawa vile ilimpata Yesu Kristo. That leads us to the fourth clear principle, is the anchor of the church. Kitu kia lengo la tatu au lengo la ine, lengo la ine linasema ukweli kanisani. Notice verse 18 of Matthew 16. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Kwa 18 yake ndio iko inazungumza ya kwamba na kwa sababu mwili hakufunulia hii kwa ajili yako leo unaita Petro, na kwa ajili yako nitakupa funguo, na kwa ajili yako kanisa litajengwa au litasimama. The anchor of the church, what keeps the church relevant, is the confession that Peter made in verse 16. You are the Christ, the Son of the living God. That is the anchor of the church. That is the foundation. Once we leave that anchor, once we leave that foundation, you no longer have anything to build the church on. Kitu kia ine ni ukweli au ni kitu wanaita kusema dhambi au kukiri. Katika Kiswahili wanasema kukiri. Ile ukweli inatoka ndani ya moyo wako, kama vile ukweli ilitoka ndani ya moyo wa Petro, ndio akasema wewe ni mwana wa Mungu. The word for Peter, Petros, means a small stone that can be found in John 1:42. Jesus uses a play on words here with Peter, which means foundational boulder or foundational boulder. The New Testament makes it very clear that Christ is both what? The foundation and head of the church. Hiyo ukisoma ni kwa ukweli ni kuonyesha kwamba neno liko linaonyesha kwamba Yesu Kristo ni mwanzo au ni fondation au ni msingi, hata pia yeye ni kichwa cha kanisa. The anchor and rock bed or foundation is the truth that Peter has just proclaimed from revelation and illumination from God about Jesus Christ. Ukweli ya neno ni kusema kama vile Petro alipofunuliwa akazungumza ukweli, na hiyo ukweli ikatuma anawekwa huru na kapewa mamlaka. Ni kusema hiyo ndio kanisa inapaswa kutembelea yako, kukiri, na unapokiri unakiri maneno ya kweli na ya haki. If Christ is not the foundation, if Christ is not the head of the church and built on that, if he's not the foundation and head of your life, you are not the church, and this is not a church. Ikiwa Yesu Kristo haiko fondasyon au haiko msingi wako au haiko kichwa cha kanisa au haiko kichwa na msingi wa unyumba wako na haiko wa kanisa hili, ni kusema wewe sio wa kanisa hili, maana sisi tunaamini Yesu Kristo ndio kichwa na tena yeye ndio msingi. Listen to Acts 4:11-12. This is a stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kwa ile 14 yake ya kwa ile ya Acte au Matendo ya Mitume 4 na 10 na 1 na 10 na kuendelea 12 yake ndio iko inazungumza ya kwamba isipokuwa kukubali kwamba yeye ni Bwana, ni kusema hautakubali, hautakombolewa.
1 Corinthians 3:11 says, for there is no other foundation can anyone lay than that which is laid, have already been laid, which is Jesus Christ. Wakorinto wa 12 na mstari ule wa 10 na mstari wake ule wa 2, mjue kwamba mlipokuwa hamjui Mungu mlivutwa na kupotoshwa na sanamu bubu. Jesus is not giving either of those roles to Peter or to the apostles, as some try to teach that Peter is the foundation, and that's what the Roman Catholic Church believes. No, Christ is the foundation. They were responsible for proclaiming the foundation of the church, Ephesians 2:19-20, while submitting to the head of the church, Ephesians 1:20-23. Kwa ile 22 na 23 ndiyo iko inaonyesha kwamba Kristo ni kichwa na yeye ni fondasio au ni msingi. I remember John MacArthur preaching on this text and talking to some people, asked him, are you trying to build the church, or what's your vision for building the church? And John so aptly replied, I don't have a vision for building the church, and I'm not trying to compete with Jesus Christ trying to build the church. He says, upon this rock I will build my church. Why would I compete with Jesus trying to build the church when he said he gonna build it? Watu wakati Yohana alikuwa anahubiri, watu walimswali, unataka kufanya kanisa au hapana? Yeye akasema, hata ninapofanya kanisa nitafanya kanisa maana ninahubiri neno la Mungu. The role of establishing and building of the church is reserved for Christ alone, and is based on the truth about Christ and of Christ alone. The play on words in that boulder-like truth came from, and it still is, could come from, the small stones of regenerated Peter. Peter explains this, regenerated people, sorry. Peter explains this picture in the first epistle. The church is made up of living stones built on the foundation stone of Jesus Christ. Na neno la Mungu liko linaonyesha kwa ile 18 na 18 yake au 16 na 18 yake ya kwamba Yesu au Petro alionyesha kwamba Yesu ni msingi pia kichwa cha kanisa. The church is to be made up of regenerated people who have been born again. Kanisa liko hapo kwa kufanywa na watu ambao wamezaliwa mara ya pili, au watu ambao wamekubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. 1 Peter 2:5 puts it this way, you also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. That's what the church is. That's what we do. We are reflecting the mindset of the King and his kingdom to a lost and dying world. Watumishi au kanisa linatangaza neno la Mungu kwa wale ambao wamepotea, ambao wamekufa kiroho pia kimwili na kimafikara, ili waweze kupokea neno na kulisikia na kukuja na kusaidiwa katika safari ya kwenda mbinguni. Our time has gotten away, so I guess we're going to have to do part 2. Saa zetu zimeenda. Nilikuwa nafikiria kwanza tutamalizia tu kwa hii, tutakuwa kwa hii namba au kwa hii CJ yetu ya pili. Brothers and sisters, we must understand the assignment of the church. Wandugu au kaka mpendwa na dada au ndugu mpendwa, tunapaswa kuelewa majukumu ya kanisa ni nini. We must understand the answer of the church. Tunapaswa kujiswali na kuelewa majibu ya kanisa lililo hai ni nini. We must understand the absolute of the church. Tunapaswa kuelewa ukweli au ukweli ya neno la Mungu ni nini. And we must be built on the anchor of the church. Na tunapaswa kuelewa ukabisa wa neno la Mungu. I was watching last night a movie, black and white movies. Those of you who know me know I like old black and white movies. And I was watching a movie, A Night to Remember. It was a movie about the sinking of the Titanic. You know the story, you know the history of the Titanic. The modern day translation or version of that movie, there's a key statement that really stood out in the whole movie. In the modern day version, not even God can sink the Titanic. Nilikuwa nikitazama
video yangu katika asubuhi, sababu ninazoea kuangalia video, alafu nikafungua katuni yangu ambayo inasema Tag 10. Ile Tag 10 wengi wanaijua hali yayo, na nikajikuta haiko vile amezungumuza vile na wengi ambao wanajua ile Tag 10 vile inatumika. Men and architects had built this luxurious ocean liner that they felt could sail the seas and that it could sustain anything, and that even God could not sink it, but they forgot to take into account. Ni wanaume au ni watu ambao walikuwa wakikamata na kuuza au na kusimama na mamlaka, lakini hata wangesimama na hiyo mamlaka, Mungu naye alikuwa au ana uwezo ya kusimama na mamlaka yake. That what man tries to build and what man can accomplish will always be subservient to what God has created. Kile kitu ambao mtu au mwanadamu anaweza akafanya au anaweza akasimamia, ni hakuna Kenya anaweza kusimamia isipokuwa Mungu akisimamie na kukishughulikia. And at an appointed time when everybody was safe and they were cruising and men were going about and enjoying their dinners and their games and their dancing, there was an iceberg. Na wakati inakuwa hivyo, utakutana watu watasimama na kucheza na kujisikia raha. And the iceberg hit the ship just at the right angle to create a hole just big enough to sink the big ship that man had created. Na kitu ambayo iko hapo au ambayo ni mubaya, ni wakati mtu hataweza kukumbuka ni nani aliyemuumba. Brothers and sisters, whether you know it or not, you live in Titanic, America. And you are sailing on a ship that is destined to sink. Because man's pride has told them and is telling them that there is no God, and if there is a God, he is our version of what we think God is. He is not the version of what you read in the Bible, that you have the right to form God into your image and make him be what you want to be. That is the Titanic that is destined for an iceberg. COVID-19 may be an iceberg. The riots may be an iceberg. All the stuff that's going on in society are just icebergs where God is going to sink the Titanic of prideful America, so we will all look up to the rescue ship of the ark of safety of Jesus Christ. Ndugu mpendwa, au sisi wa Marekani, haiko vile tunavyofikiria kujifikiria zaidi. Haiko njoo vile Mungu anatufikiria. Hata tunapokujiswali na kujiinua, sio hivyo. Hata hii corona na zingine magonjwa na ingine mamlaka yote ambayo naweza kujiinua na kusimama, inabidi tunahitaji Mungu kati ya hayo yote. It's time for the true church that God is building to stand up and bring to mind, to bear the mindset of the King of Kings, of the Lord of Lords, to the people in the stands, to the players on the field. We are the referees who do not take side. We have come to take over for the kingdom of God. Kitu ambao hiko hapo ni kwetu sisi wa Kristo, ni kujua kwamba Mungu anatuhitaji na kujua kwamba tutahubiri habari kule nje na kuleta watu ndani ya kanisa ambao watatumika kazi ya Mungu, ambao watasaidia kazi ya Mungu. Maana sisi tuko hapa kama Mungu iko pale kama vile muamuzi. Father, we just thank you so much this morning. Your truth is eternal. It doesn't change. You are an unchanging God. What you originally intended for the church to be, to make it relevant.